আসসালামু আলাইকুম। ক্লাস 8-এর ইংলিশ বইয়ের মধ্যে বিউটি ইন পোয়েট্রি এই চ্যাপ্টারে ট্রু রয়্যালটি নামে একটা বইয়ের মধ্যে উল্লেখ আছে। তো এখানে বেশ কিছু ধারণা ক্লিয়ার করার জন্যে আমি অ্যাপের মধ্যে থেকে এআই টিচারকে প্রশ্ন করে উত্তর নিব। আর তারপরে ট্রু রয়্যালটি সেকশনের মধ্যে অ্যাপের মধ্যে যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলোরও উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। এখানে অ্যাপের মধ্যে আমি ক্লাস 8-এর ইংলিশ বইয়ের মধ্যে তারপরে বিউটি ইন পোয়েট্রি এই চ্যাপ্টারের মধ্যে যে ট্রু রয়্যালটি এই সেকশনের মধ্যে গেলাম। এখানে ট্রু রয়্যালটির একটা টেবিল উল্লেখ আছে। আমি এই টেবিলের মধ্যে থেকে আরও প্রশ্ন করব এআই টিচারকে। হোয়াট ইজ দ্য মেইন থিম অফ দ্য পোয়েম? To start, let's identify the similes in the poem True Royalty by Rudyard Kipling. Based on our context, remember that similes compare two unlike things using the words like or as. সিমিলি বোঝা যায় যে কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে লাইক অথবা অ্যাজ এ দুইটা ওয়ার্ড থাকলে। In this poem, Kipling does not use simile directly to describe Queen Balkis and King Solomon. Rather, he employs direct comparisons and vivid imagery to emphasize their grandeur and humanity. While the poem doesn't contain explicit similes like those in our earlier examples, as white as snow or fork-like lions, it uses comparative language to convey the idea that both Queen Balkis and King Solomon are unparalleled in their statuses. There was never a queen like Balkis, there was never a king like Solomon. This establishes their royalty and uniqueness. However, Kipling highlights their humility and approachability through their interactions with nature. Both talked to a butterfly as you would talk to a friend, and as a man would talk to a man. These lines suggest that despite their high status, they find common ground with the simplest creatures, indicating a noble quality beyond their royal titles or wealth. Although not traditional similes, these comparisons draw a vivid picture of their characters. Reflecting on the stylistic approach here, we can see that Kipling's use of comparison and imagery serves to elevate the theme of true royalty, suggesting it's not just about one's status but one's actions and relation to the world. Please explain simply two literary devices used in the poem. It seems we must misunderstood earlier. Okay. True Royalty by Rudyard Kipling doesn't explicitly use similes to describe Queen Balkis and King Solomon. Instead, the poem uses
direct statements and comparative language to convey its meaning. However, thinking about your question and the concept of similes as comparisons using like or as, we can explore how the imagery and direct comparisons in the poem serve a similar purpose to similes by vividly portraying the characters. First, device imagery. Kipling uses vivid imagery to compare the majesty and humility. Okay. Majesty and humility of Queen Balkis and King Solomon with simple, relatable actions such as talking to a butterfly. This imagery doesn't use like or as but creates a strong picture in our minds, similar to how similes work. Okay. Kipling uses vivid imagery to compare the majesty and humility of Queen and King. Second, device direct comparison. Though not a simile, Kipling's repetitive use of "there was never a queen like Balkis" and "there was never a king like Solomon" directly compares these royals to all others, emphasizing their uniqueness and setting them apart from the wide world's end and since the world began. This establishes their unparalleled status. Even though these aren't similes, they share a similar goal. Okay. To create vivid, relatable images and comparisons that enhance our understanding and appreciation of the characters' qualities. Imagery and direct comparison in true royalty function similarly to similes, even if there are not strictly defined as such. পোয়েমের মধ্যে সিমিলি আর মেটাফোর সরাসরি দেয়া না থাকলেও রুডিয়ার্ড কিপলিং এখানে কুইন বালকিস আর কিং সলোমনের ক্যারেক্টারের সিম্পলিসিটির মাধ্যমে সিমিলি আর মেটাফোরকে ভেরিফাই করেছে। How does the imagery in the poem contribute to its overall beauty? Imagery in a poem acts like a paintbrush in an artist's hand, transforming stark letters on a page into a vibrant, living scene in the mind of the reader. In True Royalty by Rudyard Kipling, the imagery serves a crucial role in weaving the fabric of the poem's overall beauty and delivering its deeper messages. The mention of talking to a butterfly, for instance, crafts a delicate and intricate pictures in your mind, doesn't it? This imagery does more than just paint a pretty picture, it contrasts the grandeur and power typically associated with royalty with the simplicity and humility of engaging with nature on an intimate personal level. Such images bridge the gap between the lofty status of Queen Balkis and King Solomon and the simplicity of their actions, highlighting that true majesty lies not in one's title or wealth but in one's connection to the small, often overlooked aspects of life. কিং সলোমন আর কুইন বালকিসের সিম্পলিসিটি হাইলাইট করেছে এবং ট্রু ম্যাজেস্টি
হাইলাইট করা হয়েছে এই কবিতার মাধ্যমে। Through this vivid imagery, Kipling subtly critiques traditional views of royalty and power, urging the reader to find beauty and nobility in simplicity and kindness. Okay, we have to find beauty and nobility in simplicity and kindness throughout the poem. The choice to focus on this simple yet profound act, talking to a butterfly, elevates the mundane to the magical, transforming our understanding of what it means to be truly legal. How do you think this use of imagery affects your perception of the poem's characters, Queen Balkis and King Solomon? Can you see the contrast between their royal status and their simple human actions? How does this imagery impact the overall theme of the poem for you? Okay. How does the poet describe beauty in the poem? In the poem True Royalty by Rudyard Kipling, the use of simile, a key stylistic device, appears subtly woven into the narrative rather than explicit comparisons using like or as. Kipling doesn't employ direct similes to describe Queen Balkis and King Solomon's interactions with nature. Instead, he focuses on their humble actions to convey their characters' essence. However, to engage deeply with your question. While the poem doesn't contain direct examples of simile as defined comparisons using like or as, it relies on imagery and the implicit comparison of their actions, talking to butterflies, to demonstrate their true nobility and simplicity, which contrasts with their royal status. It's about the portrayal of their characters and the metaphorical comparison of their greatness to their humble actions rather than a direct simile. এখানে ডিরেক্টলি সিমিলির ব্যবহার হয়নি, লাইক অর অ্যাজ দিয়ে কিং আর কুইনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স যাচাই করা হয়নি, বরং মেটাফরিক্যাল ওয়েতে কুইন আর কিংয়ের ক্যারেক্টার ডিফাইন করা হয়েছে। For teaching purposes, let's create similes inspired by the poem's essence to better understand how similes could be employed to describe Queen Balkis and King Solomon. Queen Balkis cared for the smallest butterfly as a mother would care for her child, indirectly draws a comparison between her royal tenderness and motherly affection without directly stating in the poem. King Solomon spoke to the butterfly with the ease of a shepherd speaking to his flock. King Solomon প্রজাপতিদের সাথে কথা বলেছিল, দ্য ইজ অফ এ শেপার্ড স্পিকিং, যেমন একজন রাখাল তার ভেড়ার পালের সাথে কথা বলে থাকে। ওকে, creates an imagery of simplicity and warmth, again akin to but not directly mentioned in the original poem. The poem itself tasks us to help to look beyond the surface, using their actions as a means to compare their royal demeanor
to that of humble nature-loving beings. In essence, the poem uses their deeds as a metaphorical simile for true royalty, contrasting grandeur with simplicity. Do you think creating these similes helps understand the character's profile and the theme of humility in the poem better? Okay. Last but not least, give me some important vocabulary words and their meaning in Bangla from this poem, also their synonym and antonym. এখানে পোয়েমের মধ্যে যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলোর সিনোনিম এবং অ্যান্টোনিমগুলো একবার দেখে নেওয়া যায়। রয়্যালটি মানে রাজত্ব, এটা সিনোনিম মোনার্কি, আর অ্যান্টোনিম কমনালিটি সাধারণ মানুষ। বাটারফ্লাই প্রজাপতি, সিনোনিম মথ, এর কোনো স্পেসিফিক অ্যান্টোনিম নাই। টকড যোগাযোগ করা, স্পিক সিনোনিম, অ্যান্টোনিম সাইলেন্স, রিফ্রেন। ফ্রেন্ড বন্ধু, সিনোনিম কম্প্যানিয়ন, অ্যান্টোনিম এনিমি। অ্যাব্রোড বিদেশে, সিনোনিম আউটসাইড আউটডোরস, অ্যান্টোনিম ইনডোরস হোম। ওকে, এখন ব্যাকে গেলে এখানে ট্রু রয়্যালটি নিয়ে একটা টেবিল আছে, চেষ্টা করে দেখি এই টেবিলটা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার। এটা সঠিক ছিল। এখানে সবগুলো উত্তরই সঠিক হয়েছে।